So today we are trying to understand law of torts, and this is the introduction of law of torts. Now, what is law of torts we shall discuss in English, and then we shall explain it in also in Bengali. So this video will be in English and also in Bengali. First, we shall read the concept in English from a note, and then we shall understand the same thing, and I shall try to explain it in my own words in Bengali. So let's begin. Law of torts is a system of laws which enables a person who has suffered harm or injury by the acts of another to claim damages in a civil suit. ল অফ টর্ট হলো এমন একটা সিস্টেম অফ লজ যেটা আমাকে ড্যামেজ ক্লেম করতে সাহায্য করে, ড্যামেজেস ক্লেম করতে সাহায্য করে। সেই ড্যামেজেস কিসের জন্য আমি ক্লেম করতে পারবো? ফর এনি সিভিল রং, নট এনি ক্রিমিনাল রং। In law of torts, we are only talking about civil wrongs, civil suits. একটা সিভিল স্যুট থেকে যে ড্যামেজেস আমরা ক্লেম করতে পারবো, ড্যামেজেস কথার অর্থ মনিটারি ড্যামেজেস, টাকা পয়সার দিক থেকে যে কম্পেনসেশন, সেটাকে আমরা বলি ড্যামেজেস। কেন আমরা ক্লেম করছি? কারণ আমরা নিজেরা কোনো একটা হার্ম বা ইনজুরি সাফার করেছি ফর দ্য অ্যাক্ট অফ দ্যাট অ্যানাদার পারসন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সিভিল ইন নেচার, not in criminal nature. So this is the law of torts. Law of torts is a system of laws which enables a person who has suffered harm or injury by the acts of another to claim damages in a civil suit. This is the general introduction. Now the essential nature of the law of torts is that it is not codified like other statute laws. অর্থাৎ অন্য যে সমস্ত স্ট্যাটিউটের যে লগুলো আছে, যেমন আইপিসি, যেটা বর্তমানে বিএনএস বা বিএনএসএস বা বিএসএ, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, এই সমস্ত স্ট্যাটিউর বুকগুলো কিন্তু কোডিফাইড। পার্টিকুলার চ্যাপ্টার আছে, সেকশন আছে, পানিশমেন্ট মেনশন আছে, কোথাও প্রসিডিওর মেনশন আছে, সমস্ত কিন্তু কোডিফাইড বাই দ্য লেজিসলেচার। কিন্তু ল অফ টর্টস অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ নট কোডিফাইড ইন নেচার, অর্থাৎ এগুলোর নিজস্ব কোনো বেয়ার অ্যাক্ট নেই। দ্য ল অফ টর্টস ইন ইন্ডিয়া ইজ বেসড অন ইংলিশ কমন ল which is the product of জুডিশিয়াল ডিসিশনস। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, যদি এগুলোর কোনো বেয়ার অ্যাক্ট বা কোডিফাইড জিনিস নেই, তাহলে আমরা কোন জিনিসটার উপর বেস করে ল অফ টর্টস পড়ব? ল অফ টর্টস ভারতে ইন ইন্ডিয়া, অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা ব্রিটিশ লিগ্যাল সিস্টেম বা ব্রিটিশ কমন ল, সেখান থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়েছি, সেখানকার প্রিন্সিপালসগুলো আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেছি ইন্ডিয়াতে। এবং ল অফ টর্টসের যাবতীয় যা কিছু বেরিয়ে এসছে, উঠে এসছে, যেগুলো কোডিফাইড নয়, আনকোডিফাইড, সেগুলো কিন্তু প্রোডাক্ট অফ জুডিশিয়াল ডিসিশনস। আমাদের ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি কিংবা ইংলিশ কমন ল, যেগুলো খুবই উন্নত মানের জুডিশিয়াল সিস্টেম, তাদের বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে ল অফ টর্টস। জাজ মেড ল টাইপের হচ্ছে ল অফ টর্টস, জুডিশিয়াল ডিসিশনস থেকে উঠে আসছে ল অফ টর্টস।
In Rajkot Municipal Corporation versus Manjul Ben Jayantilal Nakum 1997, the court observed, in the absence of statutory law in regard to tortious liability in India, the common law principles evolved in England may be applied in India to the extent of suitability and applicability to the Indian conditions. অর্থাৎ এই যে কেস লটা আছে, এখানে আমাদের কোর্ট অবজার্ভ করলো যে টর্টিয়াস লায়াবিলিটি মানে ল অফ টর্টস থেকে যে সমস্ত লায়াবিলিটিগুলো উঠে আসছে, সেই টর্টিয়াস লায়াবিলিটির উপর এক্স্যাক্ট কোডিফাইড ল ইন্ডিয়াতে নেই। সেই জন্য আমরা কমন ল প্রিন্সিপালস যেগুলো ইংলিশ লতে ইভলভ হয়েছে, সেখানকার লিগ্যাল সিস্টেম ইন্ডিয়ার থেকে অনেক বেশি পুরনো, এবং সেখানে যে সমস্ত কমন ল প্রিন্সিপালস ইভলভ হয়েছে, সেই প্রিন্সিপালসগুলো আমরা ইন্ডিয়াতে অ্যাপ্লাই করব টু দ্য এক্সটেন্ট অফ সুটেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবিলিটি। ব্রিটেনের ওখানকার যে কন্ডিশনস, ইন্ডিয়ান কন্ডিশনস সেখান থেকে আলাদা। তাহলে আমরা কমন ল প্রিন্সিপালসগুলো অ্যাপ্লাই করব, কিন্তু যতটা ইন্ডিয়ান কন্ডিশনে সেটা সুটেবিলিটি অ্যাপ্লিকেবিলিটি ঠিক ততটা। এবার সুটেবিলিটি অ্যাপ্লিকেবিলিটি কে ডিসাইড করবে? ইট উইল বি ডিসাইডেড বাই দ্য হাই কোর্টস, বাই দ্য সুপ্রিম কোর্টস, বাই দ্য আদার কোর্টস, অর্থাৎ জাজ ডিসাইড করবেন। তো সুপিরিয়র জুডিশিয়াল যে আমাদের সিস্টেম আছে, জুডিশিয়াল ডিসিশনসের মাধ্যমে সেগুলো ডিসাইডেড হবে। যেহেতু এটা টর্টিয়াস লায়াবিলিটি ক্রিমিনাল কোনো লায়াবিলিটি নয়, এগুলো সিভিল স্যুটস থেকে অ্যারাইজ করছে, সেই জন্য এগুলো আনকোডিফাইড হতে পারে, এবং এগুলো জুডিশিয়াল ডিসিশনস থেকে আমরা সেখান থেকে শিখছি। সেগুলো কমন ল প্রিন্সিপালস হুইচ আর ইভলভড ইন ইংল্যান্ড, সেখান থেকে আমরা অ্যাডপ্ট করছি, অ্যান্ড উই আর অ্যাডপ্টিং ইট, উই আর অ্যাপ্লাইং ইট টু দ্যাট এক্সটেন্ট which is suitable, which is applicable in the Indian conditions, in the Indian context. The law of torts exists for the purpose of preventing men from hurting one another, whether in respect of their property, their persons, their reputations, or anything else which is theirs. এটা কোথায় বলছে? জয়ন্তী লক্ষ্মী সল্ট ওয়ার্কার্স প্রাইভেট লিমিটেড ভার্সেস স্টেট অফ গুজরাট। কথার অর্থ হচ্ছে যে ল অফ টর্টস এক্সিস্টেন্সে তখন এলো যখন আমাদের এম হচ্ছে যে মানুষ, একটা পার্সন ইন্ডিভিজুয়াল অপর ইন্ডিভিজুয়ালের ইন রেসপেক্ট অফ প্রপার্টি, রেপুটেশন, সেগুলোকে হার্ম করবে না। সেইখানে অপর ইন্ডিভিজুয়াল ভার্সেস ইন্ডিভিজুয়াল, পার্সন ভার্সেস পার্সন সিভিল রঙের ক্ষেত্রে। ক্রিমিনাল রঙের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা ক্রাইম অ্যাগেনস্ট সোসাইটি, সেই জন্য একদিকে স্টেট চলে আসে, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাগেনস্ট স্টেট। কিন্তু ল অফ টর্টসের মেন রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ভার্সেস ইন্ডিভিজুয়ালরা যাতে নিজেদের মধ্যে ইন টার্মস অফ প্রপার্টি, পার্সন, রেপুটেশন, নিজেদেরকে যেন হার্ট না করে, সেইটা হচ্ছে ল অফ টর্টসের মেন পারপাস। দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ দিস ব্রাঞ্চ অফ ল ইজ alterem non lidere, to hurt nobody by word or deed। অর্থাৎ এই ব্রাঞ্চ অফ ল অফ টর্টসের মেন ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল হলো কোনো মানুষকে, কোনো পার্সনকে বাই ওয়ার্ড অর বাই ডিড আমরা যাতে হার্ট না করি। সেই জন্য এই ব্রাঞ্চটা ধীরে ধীরে জুডিশিয়াল ডিসিশনসের মাধ্যমে ডেভেলপ হয়েছে।